अच्छा ठीक है, छोड़। नहीं छोड़ बस। वो घी था, घी हो गया। लेके आऊँ? नहीं उस दिन था वो। घी चाहिए तो लेके आऊँगा। कैप्सिकम करी है सर? कैप्सिकम काजू। कैप्सिकम గ్రేవీ చేసుకొని గ్రేవీ చేసుకుని కటింగ్ అయిన తర్వాత కాజు పేస్ట్, తర్వాత వచ్చి ఆనియన్ టమాటో రెండు ఫ్రై చేసుకుని అది మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకుని గ్రేవీ వస్తుంది. కాజు గ్రేవీ ఒకటి, ఆనియన్ టమాటో. కొంచెం ఈ ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ రాగానే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి మసాలా ఒక 50 గ్రాములు. తర్వాత టమాటోస్, తర్వాత పసుపు పొడి. పసుపు పొడి ఎందుకు వేస్తారు? పసుపు పొడి మన గ్రేవీలో కలర్ కోసం, తర్వాత యాంటీబయాటిక్ కోసం. గ్రేవీ లైట్గా ఎల్లో కలర్ యాంటీబయాటిక్ మన పసుపు. ఇప్పుడు అంటే కరోనా వైరస్ టైం కాబట్టి పసుపు వేస్తే కరోనా వైరస్ వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటాను. ఏమంటారు మీరు? Ready?
ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. దానికి మిక్సీలో కొట్టాలి అన్నారు. మిక్సీలో కొట్టాలి. బౌల్లో తీసుకొని కొడతారు. కొంచెం చల్లబడిన తర్వాత మిక్సీలో వేసిన తర్వాత ఉడకబెట్టిన కాజు గసాలు ఇదొక పేస్ట్, ఆనియన్ టమాటో ఇదొక పేస్ట్. ఇప్పుడు మనం చేసేది క్యాప్సికమ్ అండ్ కాజు గ్రేవీ. లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్. ఇప్పుడు మన గ్రేవీకి ఇందా చేసుకున్న మసాలాలు చల్లబడిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మిక్సీ చేసుకుంటాం. బాగా స్మూత్ పేస్ట్ వచ్చేటట్టు ముందు మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో తీసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని లైట్గా దీన్ని మిక్సీ ఆనియన్ టొమాటో గ్రేవీ బాగా స్మూత్గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కాజు గసాలు పచ్చిపప్పు బాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ అయిపోయింది. కాజు పచ్చిపప్పు పేస్ట్ బాగా అయిపోయింది. బాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం క్యాప్సికమ్ కాజు టమాటో కర్రీ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. ముందుగా మనం అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. టోటల్ గరం మసాలా మొత్తం, దానికి కావాల్సిన కాజు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం, క్యాప్సికమ్, ముఖ్యంగా గ్రేవీకి సంబంధించింది ఆనియన్ టొమాటో గ్రేవీ అండ్ మన కాజు పేస్ట్ అండి, ప్యూర్ కాజు పేస్ట్ ఇది. దానికి కావాల్సిన ఆనియన్స్, టొమాటోస్, గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ ఘీ, దీనికి సంబంధించిన బటర్ అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి మసాలా మొత్తం. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాము. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం కొంచెం జీలకర్ర తగిన, షాజీరా, 3 లవంగాలు, అనానస్ పువ్వు, చెక్క సినమన్, ఇలాచీ ఒక 3. గరం మసాలా కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు, ఎంత 4 పచ్చిమిరకాయలు, ఆనియన్స్ ఒక 250 గ్రామ్స్ ఆనియన్స్, బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఉప్పు వేసుకోవాలి, సాల్ట్ ఇప్పుడు వేసుకోవడం వల్ల ఆనియన్స్ని తొందరగా బ్రౌన్ అవుతాయి. చూడండి ఆనియన్స్ బ్రౌన్ అవ్వగానే 50 గ్రాముల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటో వేసుకోవాలండి. చాప్ చేసి టమాటాలు ఒక 100 గ్రాములు, బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన పౌడర్లు వేసుకుంటాం. మసాలా పౌడర్లు పసుపు, కారం, కొద్దిగా పసుపు అండి, కొద్దిగా కారం పొడి, ఎంత ఒక 20-30 గ్రామ్స్, కొద్దిగా ధనియాల పొడి, ఇక గరం మసాలా పౌడర్, బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి. మసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందు చేసుకున్న మన కాజు పేస్ట్ వేసుకోవాలా. గ్రేవీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వేయాల్సిన క్యాప్సికమ్, టమాటో అండ్ కాజు వేసుకుంటాం. కొంచెం పంచదార, నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ కాబట్టి పంచదార. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాప్సికమ్, టమాటోని మనం ఈ బటర్లో ఫ్రై చేసుకున్నామండి. కాజు అండి, ఫ్రై చేసుకున్న కాజు, కొత్తిమీర, వేసిన తర్వాత ఒక 2 minutes దమ్ పెట్టాలి. మూత పెట్టేసి పెట్టేద్దాం. చూసారా, క్యాప్సికమ్, టొమాటో అండ్ కాజు.
తర్వాత ఈ రోగన్ వస్తుంది కదా, ఈ ఆయిల్ రోగన్ రావాలి. ఈ ఆయిల్ రోగన్ వస్తే మన కర్రీ మసాలా దాదాపు అయిపోయినట్టు. కస్తూరి మేతి,